طيب التوتوريال الثاني اللي هو short stature، قصر القامة. نبدأ بكيس زي العادة. Parents of a healthy 8-year-old boy are concerned that he is the shortest child in his class. He was a full-term infant. He experienced no significant medical problem and is developmentally appropriate. Other than being small, his examination is normal. His upper and lower body thickness measurements demonstrate normal body proportions. His father is 190 centimeters tall. He began pubertal development at 13 years of age, and his mother is 180 centimeters tall, and she had her first menstrual cycle at the age of 14 years. What is the most likely diagnosis? Why he's short? And what is the best diagnostic test? And what is the best therapy? Okay. طبعا he's short بس why? What is the most likely diagnosis? الحين بنشرح بعض الأسباب، بنرجع بعدين للكيس بنهاية التوتوريال إن شاء الله. طيب في شيء نسميه constitutional growth delay. Okay, so these children have no history or examination abnormalities. يعني بالhistory كل شيء طبيعي، بالphysical examination كل شيء طبيعي. In contrast to children with growth hormone deficiency, children with constitutional delay have a growth rate that is normal. The growth rate اللي هم are they following الكيرف ولا لا؟ تمام؟ If you're following your curve, your growth rate will be normal. And that can be calculated as if your growth rate كم معدل نموك بالسنة in terms of centimeters. نقدر نستخدم رقم 5 سنتيمتر. If you're growing more than 5 centimeters a year, this is normal. Okay? For these children, so the growth rate is normal. Their family history is positive. However, for one or more parents with pubertal developmental delay. يعني مشكلتهم الرئيسية إنهم البلوغ عندهم يصير متأخر. نسميهم في مصطلح يسمى late bloomers. هذا late term. و develop normal adult height. بس إنه لأن مرحلة البلوغ تتأخر، في أقرانهم في الصف يطولون أسرع منهم لأنهم وصلوا مرحلة البلوغ. لكن هذول بيلحقون وقت ما يجي وقت البلوغ they will catch up and final height will be normal. So a short child in a family with a classic history of late bloomers often requires no laboratory or radiographic evaluation. يعني إذا جانا طفل إنه قصير نكتشف إنه لأنه ما بدت عنده علامات البلوغ، والأهل في واحد منهم نفس الشيء تأخر عنده البلوغ، ما يحتاج نسوي له لا laboratory ولا radiographic evaluation. أحيانا ممكن نسويها بس عشان to assure the parents. واضح؟ بس in general you don't need to do it. So sometimes a bone age is helpful to reassure the patient and the family that much bone growth remains and normal height will be achieved. وش نقصد بالبون ايج؟ البون ايج ناخذ لهم اكس راي للريست. اوكي، رسغ اليد. في نورمالز في كتب فيها صور للريست at different ages. تكوين البونز يختلف على حسب المرحله العمريه، فنقارن الصوره اللي ناخذها للطفل هذا بالريفرنس حقنا، فنشوف هل البون ايج حقه، هل عمر عظامه مساويه لعمره الطبيعي اللي هو الكرونولوجيكال ايج ولا في ديلي. هل عظامه تبين اصغر من عمره الفعلي، هل تبين عظامه اكبر من عمره الفعلي، او هل عظامه مساويه لعمره الفعلي. هذا اللي نقصد به بالبون ايج. we would check his bone age in relation للريفرنس وبنشوف هل هي the same في delay في البون age same as the chronological age أو advanced على chronological age. واضح؟ For some of these children, testosterone injection will hasten pubertal changes
which eventually will begin on its own without treatment. إذا مرة الموضوع مقلق الأهل ممكن نعطي تستوستيرون بس عشان to kick in البيوبرتي، نبدأ البيوبرتي عنده على وقتها، لأن المفروض إن هذا وقتها الطبيعي، لكنها تتأخر عنده. هذا كان في نادر نسويها، لكن إذا كان فعلا الموضوع مسبب قلق نفسي وصار يعني more of a disease, psychological disease. Consultation with a pediatric endocrinologist can be helpful إذا كنت تحس إنك تحتاج تعطي تستوستيرون، ما تعطيها كجنرال pediatrician. النوع الثاني هذا خلصنا من constitutional. اوكي، نيجي للفاميليال شورت ستاتشر. فاميليال شورت ستاتشر معناته انه العائله كلها قصيره، فالطفل قصير لان اهله قصيرين. اوكي، so a child born to short parents often is short. The growth curve shows growth parallel to a growth line at or just below the third or the fifth centile. لما نحطه على الجروث كيرفز نلقاه يا اما parallel قاعد يمشي على الثيرد والفيفث، او شويه اقصر منها لكنه يمشي parallel لها. لو تحط خط زياده تحت الثيرد فبيرسم على نفس الجروث شارت، لانه الجروث فيلوسيتي عنده ولا الجروث ريت از نورمال. مشكلته الوحيده فقط لانه الجينات، هذه جيناته لما تحسب له الميد بارنتال هايت، الميد بارنتال هايت قصير اصلا لان الاب والام كلهم قصيرين. again في هذه الكيسز ما يحتاج تسوي لابوراتوري ولا يحتاج تسوي راديوجرافيك تيستينج. راديوجرافيك تيستينج يا اما بون ايج او حتى لو تسوي السي تي، يعني اذا كنت كونسيرند انه في شيء في البرين فما يحتاج. هنا في in these cases بالfamilial short stature bone age equals the chronologic age. يعني لما تسوي له bone age يصير مساوي لعمره الفعلي indicating no extra growth potential، لانه هذا عمره الفعلي. Reassurance is indicated for children with familial short stature. ما تقدر تسوي لهم شيء بس you reassure الفاميلي. طبعا هذا تكلمنا عنه الميد بارنتال هايت to estimate الهايت بوتنشال. فتقول انه لانكم قصار الاب والام فالبوتنشال انه يوصل بيكون في الرينج هذا، توضح للبيرنتس. Growth hormone deficiency, these children demonstrate growth rate that is slow, that they are usually falling from the normal growth curve. وهذا عكس الconstitutional. في الconstitutional delay the growth parallels the third to the fifth centile curve. واضح؟ فهنا the growth rate is slow. On examination, these children often appear younger than their staged age and frequently appear chubby. لأن the weight age more than height age. لأنهم قصار بس بالعادة أسمن. والbone age هنا are delayed. لأن growth hormone is deficient. فهنا كل شيء الbone age is delayed والgrowth rate is slow. Okay? So if الbone age is delayed معناته عندهم catch up growth potential. If you stimulate them with growth hormone, you would increase their growth velocity and you could increase their final height. Growth hormone screening testing, including the serum IGF-1, insulin growth factor like, or somatomodin C. طبعا ما يحتاج تعرفونها بس إنه تعرفون إنه في ما نقيس فقط الجروث هرمون، في other indicators للجروث اللي نسويها، هذه أسمائها ما يحتاج تعرفونها. Confirmation often requires growth hormone stimulation testing and interpretation by a pediatric endocrinologist. Screening طبعا screening بتصير low لكن هذا ما يثبت إنه عندك growth hormone deficiency. ممكن أنت تسوي screening إذا طلعن abnormally low تحول البيدياتريك endocrinologist يحتاج يسوي لهم شيء يسميه growth hormone stimulation test. تمام؟ ما يحتاج تعرفوا تفاصيل stimulation test بس هذا في الغالب يسوونه في in hospital. They admit the child for a day بس ويسوي لهم something we call growth hormone stimulation testing to confirm the growth hormone deficiency. And once it's confirmed, they will start replacement therapy. فنعطيهم growth hormone injection.
It is several times per week until the child reaches the full adult height. Children with growth failure who do not fall into another more appropriate category are classified as having idiopathic short stature. في أطفال سبحان الله ما نقدر نصنفهم في كل التصنيفات اللي سبق ذكرناها، لا constitutional لا familial لا growth hormone deficiency، فنسميهم idiopathic short stature ما نعرف سببه. واضح؟ ففي مصطلح اسمه idiopathic short stature لما ما نوصل لسبب للshort stature. Clues that growth failure may be caused by underlying condition. في بعض الكلوز انه تقول لك انه في مشكله عند الطفل هي اللي مسببه الجروث فيلير، هي اللي مسببه انه مو جالس يطول كما المستوى الطبيعي. فاذا شفت اي واحد من هذولي this is not a familial, this is not a constitutional. Okay? So there is poor appetite, if there is weight loss, there is abdominal pain or diarrhea, if there is unexplained fevers, headaches or vomiting, ممكن تصير sinus problem, tumor, weight gain out of proportion to the height, وزن قاعد يزيد بزيادة، أو dysmorphic features إنه عنده سندروم معين يخليه أقصر من غيره. إذا في أي شيء من هذه الأشياء those are the clues that there is an underlying condition. This is not a familial and this is not a constitutional. خلينا نشوف هنا وشلون الكيرفز تجي بالعادة. Okay? So pay attention to this. فخلينا نبدأ مع constitutional. constitutional growth delay اللي هو بالنجوم. واضح؟ شوف جالس يمشي طبيعي، بس هنا نزل شوي بعدين رجع مرة ثانية to catch up. واضح؟ رجع على نفس اللاين حقه اللي هو 50th. ليش؟ الكونستيتيوشن لين تأخر عند البلوغ. المفروض يحصل البلوغ في المرحلة هذه فيزيد تسارع طوله، هو ما صار عند البلوغ هنا، تأخر شوي. فصار هنا فتسارع بسرعة ورجع للكيرفز حقه. هذا constitutional. أوكي؟ بس يصير عنده مشكلة إنه تأخر البلوغ عندهم. واضح؟ بعدين يرجعون للمستوى الطبيعي. الفاميليال short stature they're short because their parents are short. فتلقاهم طول الوقت ماشيين يا مع الثيرد أو على below الثيرد. فهنا شوف هنا هذا أقصى شيء ممكن اللي هو الفيفث هنا، هم تحته لكنهم ماشيين مرة parallel موازي للخط لأنه مو طبيعي، بس هذا الجينيتيك potential حقهم، لكنهم ماشيين بخط موازي للفيفث. هذا نفس الشيء، ما نسوي لهم شيء في الغالب. لو نسوي لهم middle parental high بتلقى إنه يقع في المنطقة هذه. تقول له هل هذه potential لأن هذه جيناتكم كلكم قصار الأب والأم، يعني ما غير ممكن الابن يطلع طويل، هذه الجينات. precocious puberty مشكلتها إذا واحد بلغ بشكل أبكر يصير فيوجن مبكر. فشوف التسارع صار سريع هنا، طلع عن الريت حقه، هو كان ماشي مفروض على هذا اللاين، لكن لأن البلوغ صار أبكر فهو تسارع النمو عنده صار أطول من أقرانه، لكن مشكلته إنه بينتهي أقصر لأن هنا بيصير الفيوجن. فإذا صار فيوجن للبونز للإبيفيزيال بليتس ما عاد يطول زيادة. فهذه مشكلة precocious puberty. إحنا ما نبغاهم يبلغون قبل وقتهم طبيعي، لأنه في النهاية الفاينل أدلت هايت بيصير أقصر. هو لو إنه ماشي طبيعي المفروض يمشي تخيل على هذا اللاين فينتهي هنا في 75th، لكنه أنت تقريبا على 10th. واضح؟ فهذه كلها تبين difference between different diagnoses. هذا بس algorithm يساعدكم how to evaluate short stature. طبعا هنا كتعريف short stature يا اما الهايت more than 2 standard deviation below the mean او growth velocity less than 5 centimeters في الير. نسأل نفسنا is there a GI or endocrine symptoms؟ إذا إيه consider malabsorption celiac disease inflammatory bowel disease، لأن لو كان عندهم malabsorption ما راح يطولون بنفس الدرجة.
hypothyroidism, cortisol excess. If any, consider referring to either GI or endocrine. If he doesn't have GI or endocrine symptoms, is the patient dysmorphic؟ هل في شكل شيء يوضح انه syndromic ولا لا؟ If yes, هل أطوال proportionate الupper والlumbar limbs? If yes, evaluate for genetic syndrome such as Down or Turner. If not proportionate, the upper half of the body اللي هو trunk is not proportionate to the lower body, evaluate for chondrodystrophy. Okay. إذا والله البيشنت ما عنده GI symptoms ولا endocrine ولا هو dysmorphic، هنا we assess the growth velocity والbone age. هل growth velocity more than 5 centimeters and delayed bone age? If yes, this is constitutional. If the growth velocity yes above 5 بس إنه normal bone age، هذا familial. If both are low, growth velocity is low with delayed bone age, this is probably a growth hormone deficiency. هذه الأسباب اللي شرحناها تمام. هنا بس تلخيص لها، فممكن ترجعون لها. الكونستيتيوشن والفاميليا والإيديوباثيك normal growth velocity. هنا في يكون history of delayed puberty. هنا short parents. Okay, normal growth velocity as well. لما تشوفون هنا congenital growth hormone deficiency، وش السيمتومز اللي تكون عندها؟ hypoglycemia، ممكن يصير عندهم birth length may be normal، زي ما قلنا البون age delayed. اوكي، فهنا بس هاي تفاصيل لل differential diagnosis of short statures عشان تكون اسهل لكم انكم تقارنون تعرفون الفروقات. اوكي، فلما نرجع للسيناريو اللي هنا، طيب هنا ما حطينا طول الطفل، بس خلينا نفرض ان طول الطفل اللي عمره 8 سنوات is short, is below 3rd centile. What would be the possible reason here? هل هذا familial؟ هل هذا constitutional أو growth hormone deficiency؟ Which one out of these three? Very good. Yep. growth hormone deficiency. ليش؟ لأن هنا ما هو familial، الأب والأم كلهم طوال، يعني الأم حتى 180 سنتي. really tall mother والfather 190. هل فيه عندهم constitutional؟ هل هذا constitutional؟ ما ذكرنا في الهيستوري إنه الأب أو الأم عندهم تأخر في البلوغ. الأب بلغ على عمر 13 which is normal، والأم على عمر 14 which is normal as well. This is growth hormone deficiency. You could do screening tests including bone age والscreening for growth hormone والbest therapy زي ما قلنا growth hormone replacement. Okay. So what about this scenario? 8 years old boy who has short stature. He has begun to gain quite a bit of weight over the last year. Has little or no energy, sleeps more than normal, and complains of being cold. His growth curve demonstrates that he falls from the 50th centile to the 5th centile for height, but his weight has increased to the 90th percentile. On examination, he's obese, has an immature faces, thin hair, and slow deep tendon reflexes. Which of the following is the most appropriate course of action for this child?
ليه؟ Because this child has classic symptoms of acquired hypothyroidism, صح؟ It's abnormal that he is feeling cold, he's getting more obese, he has slow reflexes, he's very sleepy. كل هذه abnormal symptoms. But bone age, if you do a bone age, it will be delayed. But here you really need a thyroid function test to make the diagnosis. And once you start thyroid hormone replacement, should resolve these symptoms and growth would resume to normal. Okay. خلينا ناخذ هذا question. 16-year-old boy complains that he is the shortest boy in his class. He has a normal past medical history, and although always a bit small for age, he has really noticed that he has fallen behind his peers in the last 2 years. لأنهم بدأ البلوغ, okay? His Tanner stage 3 and is at the 5th percentile for height. His father began puberty at the age of 16 and completed his growth at the age of 19. He is now 180 centimeters tall. His mother began her puberty development at the age of 10 and had her first menstrual period at the age of 13. And her height is 165. Which of the following is the single most appropriate intervention? What do you think he is having? Why do you want to refer to endocrinology for those who answered E? طيب هذا الليت بلومرز، هذا الكونستيتيوشنال ديلي. بس انه صار عنده ديلي في البيوبرتي، بس هي then had complete puberty. يعني ما عنده ديلي وما كمل بيوبرتي. واضح؟ في تاخر في البيوبرتي بس كمل مراحل البلوغ لاحقا، ما في شيء يخوف. بس still okay حتى even if he's small for his age. Okay. So this boy is like he has a constitutional growth delay similar to his father. لأن نفس الشيء الfather لو تشوفون began puberty at 16 and completed his growth at age of 19. فهذا نفس الشيء. تو عمره 16 ولسه Tanner stage 3. طبعا يمكن عشان ما أخذنا puberty, but we'll explain what we mean by Tanner stage 3. Okay. So bone age would be delayed, indicating the potential growth. What will happen, he eventually will enter puberty, and once he enters the puberty بيلحق بالطول المطلوب زي الصورة اللي هنا حقت constitution اللي هي بالنجوم. اوكي يعني شوف هنا على حسب متى بيدخل puberty، بس إذا تأخر شوي دخل puberty هنا بيرجع مرة ثانية. واضح؟ فإحنا we are catching in here، صار على 5th centile. واضح؟
على حسب وين البيوبرتي بتصير. فإذا جاك في الهيستوري إنه الواحد من البارنتس تأخر في البلوغ think about constitutional. أوكي. إذا أحيانا مشاك في الموضوع طبعا نسوي لهم بون ايج. طبعا بون ايج شنو نقصد بالبون ايج الحين؟ will be delayed اللي هنا بون ايج would be delayed معناته لو تسوي له بون ايج هو المفروض عمره الحين الطبيعي 16 صح؟ لو تسوي له بون ايج البون ايج will be 14 فكأن جسمه الآن يرى نفسه على أن عمره 14 فكأنه متأخر سنتين كعمر العظام حقته فعنده بوتنشل عنده سنتين ما حسبت في هيكل العظمي واضح؟ فعشان كذا عنده بوتنشل انه ينمو ما تخاف عليه وقت ما يدخل بيوبرتي بيطول زياده. فلما تشوف bone age is delayed خلاص you will be assured. آخر سؤال 17-year-old girl is 148 centimeter tall. Her father is 177 centimeter tall and her mother is 165. Her past medical history is significant for lifelong short stature and cardiac surgery at the age of 1. She has never had a menstrual period. She is 17 now. Which of the following is the most appropriate action? كويس الأغلبية جاوبوا صح. So you need the chromosomal analysis. ليش? Because this is a typical history for Turner syndrome. Okay, so she's short. Indication that she had a cardiac surgery because they have coarctation of the aorta. The common features, they will look like a female, ما في شيء abnormal, but they are short. Strict gonads, the gonads they're not well developed عشان كذا بيكونوا infertile. They would never have a menstrual cycle. Broad chest, low hairline, webbed neck, and congenital lymphedema in the hands and feet. So if you do chromosomal anomaly, chromosomal analysis, karyotyping, serum 45XO. So Turner syndrome would benefit from growth hormone therapy. Correct. Okay. فهذا short stature. ارجعوا عليه مرة ثانية بتلاحظون ان الموضوع سهل. خاصة لما تشوفون الجروث شارتس اللي هنا مع الالجوريثم تمشون هنا بس تعلم على الاشياء اللي بتميز لك بين one variant and another. في الاسئله بتكون واضحه لك هل الجروث velocity normal ولا abnormal، هل في history of delayed pivot في البيرنتس ولا لا، هل البيرنتس are short ولا لا. طبعا ما هو شرط انك اكتبها انها delayed puberty بس يمكن اعطيكم الايج and you will find out that they are delayed. واضح؟ اي اسئله؟ في تنبيه مهم على بكره بيكون الشرح كله على الفلويدز. اوكي
للبراكتيكال. بس لا حد يطلع عشان حتى باخذ الحضور. بالنسبه لبكره ان شاء الله ما يحتاج يكون في المستشفى. اوكي، فبكره راح يكون شرح على الزوم، وراح نبدا على الساعه 9:30. واضح؟ هل تفضلون نبدا ابكر ولا نبدا اخر؟ يعني تفضلون نبدا، يعني في الغالب لو بدينا 9:30 يمكن ننتهي 11:30. اذا بدينا 10 ممكن ننتهي على 12 او حتى قبلها شوي. فاتس اب تو يو، تبغون نبدا 9:30 ابكر ننتهي على تقريبا على 11، ولا نبدا على 11 11:30، او نبدا على 10 ننتهي 11:30 12؟ دكتور احنا مجموعتين M1 و M2. ايه انا الأولى تجي الساعة 9:30. لا بكره راح يكون مجموعه واحده كلكم افضل. الاساينمنت بصير اعطيها على الجروبين، مجموعه واحده على الزوم. يب بيكون في، لان المشكله الفلويدز بيكون فيها كثير الكالكوليشنز. تمام، فالشرح بيكون واحد لكم كلكم، ما تفرق انها تنقسموا مجموعتين. بعض assignments يعني خلال نفس السيشن، لكن راح اعطيه مثلا الجروب اوف 5 students يحسبوا، الباقيين يحسبون، بس ما هو شرط يعطوني النتائج بشكل مباشر. الخمسه اللي مطلوب منهم يعطوني النتائج بشكل مباشر راح يرسلون لي بالشات، راح اتاكد انهم حسبوها بطريقه صح. تمام يا دكتور، بس عشان كان يقطع عند النت بكره ما راح نجي الكليه. لا بكره ما تجون الكليه، على زوم. راح يكون على زوم. تمام. البدايه هل تفضلون تكونوا 9:30 ولا 10؟ داموا على زوم 10 دكتور مقفل. خلاص اجل. we will start at 10 tomorrow. محمد تاكد بس انك ترسل لكل جروب عشان لو واحد ما كان موجود معنا اليوم يكون عارف ما يروح ايوه للكلية. الان برسل للكل. ايه، فبكره على الزوم نبدا على الساعه 10، راح يكون عن الفلويدز. راح نحسب شلون نحسب المينتنس فلويدز والديفيسيتس والاون جوينج لوسز، في كل حسابات الفلويدز راح نتطرق لها بكره. ترى محاضره جدا مهمه للبيدياتريك، سواء او حتى لو واحد بيسوي other subspecialties يفهم الكونسبتس حقت الفلويدز. بكره راح نشرحها ان شاء الله. خلاص تمام، يعطيك العافيه دكتور. امين وإياكم، يعطيكم العافيه جميعا. شكرا لكم، انا خلاص اخذت الحضور. الله يعطيكم العافيه.